Good morning, students. Now we are going to see economic development and planning. Economic of development and planning. Development refers to the structural changes towards the betterment. Development refers to the structural changes towards the betterment. There are two main approaches in the development. They are traditional approach and the next one is welfare oriented approach. Developmental, first one traditional approach. Traditional, then welfare oriented approach. First one, traditional approach. It is an increase in GNP. GNP means gross national product. Increase in GNP, gross national product. By decline in share of agriculture in output. Increase in GNP by decline in share of agriculture in output. And employment. Emphasizes importance in agriculture, importance in industrialization. Welfare oriented approach means 1970 economic development was defined in terms of reduction of poverty, inequality, terms of reduction poverty, inequality, unemployment, within the context of growing economy. In this phase, redistribution with growth is the slogan for all people. First one, development means structural changes towards the
betterment is the development. Next one, development renda perikala, traditional approach, and second one is welfare oriented approach. Traditional approach means it increases GNP by declining in share of agriculture and output and employment. Then it emphasizes importance in industrialization. Next one is welfare oriented approach. Welfare oriented approach is the reduction of poverty and inequality, unemployment within the context of growing concern. இது என்ன அப்படின்னா it is the அப்போ என்னன்னா it is the redistribution with growth அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகனே இருந்தது. எதுக்கு இதெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி, இன்இக்வாலிட்டி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது எல்லாமே என்னது இருந்தது. இது என்ன அது சரி இட் இஸ் நாட் வெல்ஃபேர் ஃபார் த growing country அப்படிங்கிறதுனால ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் growth அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்லோகனாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். That is, underdevelopment means predominance of private primary sector. Low agriculture, low per capita income, இது எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு ஆதிக்கம் அண்டர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பெரிய ரீசனாக இருந்துச்சு. லோ பெர் கேபிட்டா இன்கம், அக்ரிகல்ச்சர், வெல்த் இல்லை, இன்கம் அண்ட் வெல்த் கிடையாது, இந்த மாதிரியெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு, இதெல்லாம் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்போ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் டுவோர்ட்ஸ் த பெட்டர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டெவலப்மெண்ட். அதை ரெண்டாக பிரிக்கணும், ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஓரியன்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறது. ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஜிஎன்பி, கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட், by declining in shares of agriculture in output and employment. அது என்ன, அது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் வெல்ஃபேர் ஓரியன்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொன்னால் ரிடக்ஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது இருந்துச்சு. வித் க்ரோயிங் எக்கானமி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ரிடக்ஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது, இன்இக்வாலிட்டி இருக்கக்கூடாது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. இதை இன்னொன்று எப்படி சொன்னாங்கன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகனாக சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கிவ்ஸ் த ப்ரிடாமினன்ஸ், இட் இஸ் த ப்ரிடாமினன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி செக்டார். ப்ரைமரி செக்டார்னால் என்ன நமக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சர், தென் இன்கம் அண்ட் வெல்த், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தென் ஹெல்த், தீஸ் ஆர் த எம்ப்ளாய்மெண்ட், தீஸ் ஆர் த அண்டர் டெவலப்மெண்ட், ப்ரிடாமினன்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. தென் ஹை ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ், ஓவர் பாப்புலேஷன், இது எல்லாமே என்னதான் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் தான். தென் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்டு எக்கானமி, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்டு எக்கானமி. டேர்ம் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி இஸ் ரிலேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிலேட்டிவ். Second one, the World Bank in its World Development Report classified various countries on the basis of gross national product, GNP, per capita. World Development Report. Low income countries, middle income countries and high income countries. Low income countries அப்படிங்கிறத GNP per capita for $906 and below. மிடில் இருந்தால் $906, between $906
dollars and $11,115. High income in a GNP were $1116 or more. இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஹை டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா லோ இன்கம்னா எவ்வளோ இருக்கணும், கிராஸ் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து பெர் கேபிட்டாக்கு எவ்வளோ இருக்கணும், $906 இருக்கணும். மிடில்னு சொல்லி வச்சுன்னா 906க்கும் 11,100க்கும் பிட்வீன். அதே மாதிரி ஹையாக இருந்தால் 11,115 16 ஆர் மோர் அப்படின்ட்டு இருந்தாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட். இதுதான் இந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மீனிங் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். மீனிங் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லிவிங் extreme low due to very low levels of per capita income. Very low levels of per capita income. Very low levels of per capita income. That is underdevelopment. Very low levels of per capita income. Low levels productivity and high growth rate population. அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் வெரி லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் பெர் கேபிட்டா இருக்கணும், அதேமாதிரி லோ லெவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கணும், அண்ட் ஆல்சோ ஹை க்ரோத் ரேட் ஆஃப் பாப்புலேஷன். இது இருந்ததுன்னா என்னது, அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ப்ரிடாமினன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி செக்டர் என்னெல்லாம், அதே மாதிரி தான் ஓவர் பாப்புலேஷன் இருக்கணும், எக்கனாமிக் அண்ட் வெல்த்தில் வீக்காக இருக்கணும், தென் அதே மாதிரி லோ எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கணும். இது எல்லாமே என்ன செஞ்சோம், அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். பெர் கேபிட்டா லோவாக இருக்கும், அதே மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த் இது எல்லாமே பார்த்தோம். அதே தான் இங்கேயும் வெரி லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் பெர் கேபிட்டா கேபிட்டல் இன்கம், தட் இஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட், அண்ட் லோ லெவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஹை growth rate of population. Next one is economic growth versus economic development. State of development. Economic growth versus economic development அப்படில state of development. இதில் என்னன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸுக்கும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பேசப்படுது. இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் கண்ட்ரீஸ், ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் and economic growth country. Next one, nature and level of change. Next one, nature and level of change. Development is the spontaneous change. Here, development is the spontaneous change, gradual and change, and steady change in long run. Scope of change. Next one is scope of change. Changes in output,
in allocation of resources, reduction of poverty, inequality and unemployment. Okay, economic growth versus economic development. என்னென்ன மூணா இந்த என்னது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டையும் க்ரோத்தையும் சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா, ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் கண்ட்ரீஸ், அது என்னென்னு பார்க்குறது. செகண்ட் ஒன் வந்து நேச்சர் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சேஞ்ச். டெவலப்மெண்ட் இஸ் த ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்சாக இருக்குது, while the growth is gradual and changing and the changes in long run. Next one is scope of change. என்னென்னு பார்த்தா change in output and in allocation of resources, reduction of poverty and inequality and employment. இது எல்லாமே என்ன இருக்குது, எல்லாமே என்னது கரெக்டாக ஈக்குவலாக அலாக்கேட் ஆகிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து differences between economic growth and economic development. Differences between economic growth and economic development. Okay, economic growth அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னது, டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு இடையில உள்ள ப்ராப்ளம். இங்கே வந்து அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் என்ன செய்கிறாங்க, டீல் பண்ணுறாங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில். அதே மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத்துன்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இன் த கிராஜுவல் அண்ட் ஸ்டெடியாக இருக்கிறது, அங்கே ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கிறது. தென் மீன்ஸ் மோர் அவுட்புட், இங்கே மோர் அவுட்புட் பட் ஆல்சோ காம்போசிஷன் இருக்கணும், எல்லா முன்னேற்றமும் இருக்கணும். தென் குவான்டிடேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படி இங்கே இருக்கணும். இது குவான்டிடேட்டிவும் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் as well as qualitative தான் என்னது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது நேரோ, இது வந்து வைட் க்ரோத், வைடராக இருக்குது இதோடது. ஏன்னா க்ரோத்தையும் பார்க்கணும், சேஞ்சஸையும் பார்க்கணும், அதுதான் என்னது டெவலப்மெண்ட். ஒரு நாடு வந்து க்ரோத்தும் ஆயிருக்கணும், என்ன இருக்கணும் அதில் சேஞ்சஸும் இருக்கணும், அதுதான் என்ன சொல்கிறது டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் measurement of economic development. Measurement of economic development. GNP is the total market value. இங்கே வந்து GNP, gross national product, is the total product market value of all final goods and services. GNP is the total market value. இது கூட ப்ளஸ் இன்கம் earned by the citizen, income earned by the citizen. Next minus income of non-residents located in the country. Here GNP is the gross national product of the country to measure the economic conditions of the country. இது என்னன்னா GNP leads to higher quality of living and all other things being capital. Here measurement of economic development means GNP. It is the total market value and it is calculated for the final goods and services produced within the nation. Here GNP யோட என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா income earned by the citizen add பண்ணி income for non-residents located in the country அதை என்ன செய்றாங்க less பண்றாங்க. Like that only economic development is measured. Next one is GNP per capita.
indicates increase in the per capita income in the country, on the capital, on the real income of the country for long period. Next one, GNP, then welfare, increase in the consumption of goods and services, increase in the consumption of goods and services. Then improvement in health literacy, standard of living. Social indicators. Next one is social indicators. Basic, it is referred to the basic and collective needs of the people. Basic and collective needs of the people, and gives provision for health, water, sanitation. For backward areas. இப்போ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எதை வச்சு அவங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜிஎன்பி. ஜிஎன்பி எப்படி இருக்குன்னா டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ வச்சு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. அதோடு என்ன செய்கிறாங்க, இன்கம், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எந்த அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ வச்சு தான் அவங்க ஜிஎன்பி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. தென் அதோட இன்கம் ஏர்ன்டு பை த சிட்டிசன், அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் த கண்ட்ரி, அதை லெஸ் பண்ணுறாங்க. தென் ஜிஎன்பி பெர் கேபிட்டானா கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் பெர் கேபிட்டா அப்படி அதை பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெல்ஃபேர் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் த கன்சம்ஷன், ஒரு கன்சம்ஷன் அண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த், லிட்ரஸி, சானிடேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வெல்ஃபேரை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரெஃபர் டு த பேசிக் அண்ட் கலெக்டிவ் நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த பேசிக் அண்ட் கலெக்டிவ் நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். தென் இதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரொவிஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஹெல்த்துக்கு, எஜுகேஷனுக்கு, ஃபுட்டுக்கு, தென் வாட்டர், சானிடேஷன், ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் determinants of economic development. Determinants of economic development is determined by the single factor, that is economic development depends on economic and social, political and religious factors. It can be classified into economic and non-economic factors. It can be classified into economic and non-economic factors. Determinants of economic development is calculated by the economic and non-economic factors. We are going to see it in the next class. Thank you students.